The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces being led by members of Foxhound. They are demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You will have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. High-tech Special Forces Unit Foxhound, your former unit, and one that I was the commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mantis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As always, this is a one-man sneaking mission. Weapons and equipment OSP. Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support.
The nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by next-generation special forces being led by members of Foxhound. They are demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You will have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the President of Armstech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to make a nuclear strike and stop them if they do. What's the insertion method? We'll approach the disposal facility by sub. And then? We'll launch a one-man SDV. After the Oula, le SDV son gets du as jeu est close beaucoup as plus it fort que can, ma voix. dispose of it. From there on, you'll have to swim. Hop, on va baisser un peu. High-tech Special Forces Unit Foxhound, your former unit, and one that I was the commander of. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist Alors, activity. qu'est-ce que ça donne? Psycho Mantis, with his powerful psychic abilities. On a l'air bien. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Hop. Decoy Octopus, master of On va disguise. couper d'un côté pour nous mettre le son de l'autre. Giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. Donc de retour And finally, in charge of them, sur Metal Gear Solid The Twin Snakes, le remake GameCube de l'épisode original de 98 au Japon et 99 chez nous. Je crois que je l'avais détaillé en début de vidéo de la semaine dernière, je suis plus très sûr. Donc jeu absolument pas supervisé par Kojima mais qui reprend son scénario d'origine et réalisé par Silicon Knights qui était à l'origine de Eternal Darkness. Et Ryueki Tamura, réalisateur de film, qui reprendra donc les cinématiques à sa sauce avec des éléments qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. À notre grand regret, surtout des cinématiques. Il y en a certaines qui sont classes, comme celle du ninja que j'aime beaucoup. Mais il y en a d'autres, elles sont hyper exagérées. Après, il y en a certaines avec une petite note d'humour qui sont pas complètement à jeter, mais que vous verrez d'ailleurs là après le combat qu'on va faire. Mais voilà, c'est pas non plus un respect fidèle absolu de l'œuvre. Donc du coup, on va se lancer dans le vif du sujet. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas d'anecdotes supplémentaires à raconter sur le jeu depuis la présentation de la dernière fois. Donc du coup, on était au canyon. Ah, c'est ça que j'ai oublié, c'est de régler la date du GameCube. Ça, faudra que j'y pense. Faudra que j'y pense à régler les paramètres de date. Ça pourrait être bien. Donc du coup, à cet endroit-là, il y a les fameuses mines Claymore. On peut récupérer. Bon là, et bien sûr, un informateur. Snake, be careful. There are Claymore mines around there. Use a mine detector. Who are you? Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your fans. Je viens de me rappeler une anecdote. Dans l'épisode original, c'est le doubleur du chef du DARPA qui faisait aussi la voix de Grey Fox. Alors que là, donc du coup, ils ont
ils ont changé de personnage pour incarner la Grey Fox. C'est pour ça que c'est un peu rigolo quand vous entendez Grey Fox parler dans le jeu original en anglais. Parce que moi j'avais joué en anglais jusqu'à il y a peu quand je me suis procuré la version US. Quand vous entendez Grey Fox parler, attention, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais on entendait que c'était un Afro-Américain qui faisait le doublage. Donc sur un personnage qui n'est pas afro, pas justement d'origine africaine, ça collait pas trop. Après attention, je critique absolument pas son doublage parce qu'il campait quand même bien le personnage. Et je souligne voilà que je pense qu'ils avaient dû combler cette faute de voix disponible à l'époque. Alors là de mémoire il va me falloir les tchafs pour commencer. Hop. Et normalement je vérifie, mais ici il y a plus de mines, hein. Elles sont vers le tank logiquement. Et je me retiens énormément pour pas vous sortir les phrases avant, hein, mais ça me démange. Ah putain, avec capture le jeu il reste très sombre. Snakes don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message. That's right. You belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. C'est pas possible d'améliorer plus que ça, désolé. Come, let's fight. J'ai pas plus d'options que ça, j'ai vraiment que contraste et luminosité, donc du coup ça me restreint énormément. Bon, j'espère que vous y verrez quand même quelque chose. Ah bah bien sûr. Bah bien sûr, tranquille, ça va, je te dérange pas. Ça par contre la sensibilité du joystick du GameCube, un peu particulier. Merde. Perturbé, du coup j'ai pas envoyé la grenade où il fallait. Ouh, soi-disant il m'a touché. Pas marché parce que du coup
Aïe 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 aïe. Oh bah il est revenu pile au bon moment. J'espère que ça te fait plaisir, moi ça me plaît. Oui, je vais adorer. Reste pas là, Snake, putain! Ouais, je dois avouer qu'il reste un petit peu trop près à... Oh putain, ce joystick. Trop sensible. Je sais que ça pique. Ouh, il va me revenir dessus, cet enflure. Ah, quelle pourriture. Et merde. Allez, mange. Quoi, ça va pas exploser? C'est une blague? Ah bah oui. Tellement. Tellement. Ah mais carrément là il s'est même plus lancé une grenade. Bon après voilà, si vous balancez des grenades des fois dans les chenilles, ça l'affaiblit, ça permet à ce qu'il soit moins mobile. Bon logiquement il n'y a pas besoin de s'emmerder à faire ça quoi. Et la petite cinématique humoristique que je trouve sympathique sans plus. Mais ils ont essayé de rajouter un petit peu d'humour. D'ailleurs, cinématique était visible dans le dernier trailer avant le lancement du jeu, si j'ai bonne mémoire. Boss, is this all right? Just giving him the card like that. We'll play with him a little longer. You would be wise not to underestimate him. What did you think of him? He is just as you said. He lives and breathes combat just like you. I would expect no less from your... You see, I told you so, but I will kill him. General Ivan, I hear that you lost your arm and ran away home. Watch your tongue, shaman. In the language of the Sioux people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Don't kill him yet. He and I will meet again in battle. Same prediction as always. Yes, the raven on my head. It thirsts for his blood. Le corbeau de mon âme est assoiffé de son sang. Ça c'était la traduction du coup dans l'origine. Donc du coup, il y a son origine en français bien sûr. Alors là je vais attendre parce que du coup il y a un soldat. Comme ils sont plus vivaces dans l'original,
peut être très dangereux pour ma pomme. Be careful. You absolutely must not use weapons in that area. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Can't you see them? Yeah. There's lots of boxes piled up in here, but are they all warheads? Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said. Totally careless. They're working on a limited budget. They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. Her frequency is 141.52. All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Franchement, des dégâts. Snake, never use your weapon on that floor. Y a pas de souci. Attends, je peux même pas utiliser le silencieux dodo. Mais c'est pas drôle. Vous vous foutez de ma gueule. Putain. Je suis vraiment pas content. Ah merde, du coup j'ai le radar qui se cache. Quoi. Non, non, je suis une boîte en carton. Et personne. Ah putain, il a... il allait vérifier le casier, ça abruti. Voilà, casse-toi, ne détecte pas la boîte. L'autre il est là-bas. La caméra elle est au-dessus, on n'a pas vu. Hop, voilà. Perfetto perfectum. Voilà, et par précaution, on va attendre que l'autre finisse sa ronde. Pour vraiment éviter de se faire gencher. Sinon, c'est la mort assurée dans cette salle. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe aussi aux mecs en bas qui peuvent me capter, bien évidemment, parce qu'on est dans un jeu où l'intelligence artificielle est beaucoup plus copieuse. Que dans l'original on pouvait réussir à les gruger un peu. Je sais plus, B1 ou B2? Non, c'est B2 là où il y a Octacon. On va passer par le B1, on va essayer de récupérer un peu des objets. Les objets qu'on peut glaner ici. Arrête de faire pipi! Et à la place, il n'y a rien ici. Va plutôt faire caca. Mieux. Pas besoin de me soigner, ok. Par contre, ces bouquins, moi ils m'intéressent. J'adore la lecture. Toi là-bas. Et dodo. Et lui aussi, je vais l'enfermer quelque part. Avec un petit placard, ça peut être sympa. Merde, c'est fermé. Allez, viens mon pote. Je vais faire un petit dodo dans un placard bien confortable.
Et surtout, ne me remercie pas. Non, on peut pas accéder à tout pour l'instant parce qu'on n'a pas la bonne carte. Ah oui, on peut accéder à rien, d'accord. Il me semblait qu'on avait quand même un minimum de marge de manœuvre, mais pas du tout. Bon, bah, du coup, allons chercher à l'Emeric. Ah, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vais passer le live en plus 18, parce que c'est vrai que là, il va y avoir quand même le passage, hop, avec le ninja. Et c'est relativement gore. C'est vrai que ça, j'ai eu de la chance que pour l'instant, j'ai démarré le live sans scène violente. Mais là, la séquence avec le ninja est beaucoup plus gore que l'original, donc du coup, forcément, on va éviter de se faire strike. Là, vraiment désolé pour la qualité d'image, je peux pas régler mieux sur ce jeu. Donc c'est un petit peu déprimant. Alors Ryuhei Kitamura, il adore faire ce genre de plan avec des bruits d'avion. C'est ça qui peut être un peu exaspérant sur la totalité du jeu. Snake, watch out. That place is filled with gas. Also, the floor is electrified. First, destroy the high voltage switch. It's the D'ici, je ne peux pas switchboard on the l'atteindre. northwest wall. But how? I can't reach it. Use a remote-controlled missile. Mais de quoi est-ce que tu parles? Espèce de taré. Alors l'avantage c'est que voilà, avec le bouton Y. Putain, fonce. Voilà, je crois que je l'ai pété. Avec le bouton Y, on peut quand même éviter à Snake de perdre trop d'oxygène. Donc ça c'est plutôt pratique. Ça permet de rester un moment dans la pièce, faire le ménage. Même si après rien ne vous empêche, admettons, rien ne vous empêche de sortir pour récupérer l'oxygène à fond. Hein. Et déjà ça permet de faire un peu le ménage. Alors j'avoue avec la vue subjective j'ai un peu de mal. Lui je vais le péter peut-être. Non, je crois pas l'avoir eu. D'ordinaire dans le premier j'utilise toujours quelques missiles pour péter les caméras. Ça permet de passer en force. Fonce. Là faut éviter de le faire péter. Putain il va devenir instable, vite. Ouf. C'est un peu plus chaud que sur la Play 1 quand même. Voilà. Voilà l'avantage aussi qu'on a dans ce jeu là. C'est que, heureusement pour nous, on peut viser directement les caméras. Ça déjà. Ça déjà c'est un avantage. Dans le premier, il fallait vraiment utiliser des missiles Nikita pour détruire les caméras à coup sûr. Bon, alors, il fallait avoir des chaff-grenades à grosse quantité. Tiens, déjà, voilà, le masque à gaz, ça va nous aider. Ça va nous permettre d'être un peu plus tranquille. L'autre là-bas, je l'avais vraiment pété. Par contre, j'avoue que viser avec le masque à gaz... c'est compliqué parce que je vois pas grand-chose.
problème, c'est que le bouton X sert à désactiver l'arme. Donc c'est un petit peu calamiteux de faire les deux. Voilà, ça va. Avec le masque plus le bouton Y, pardon. Plus le bouton Y, du coup, ça m'évite de perdre tout mon oxygène. Au moins pour essayer de faire le tour des salles que je peux visiter. Voilà, les quelques salles accessibles, on peut récupérer des munitions. Ce n'est pas du luxe. Voilà. Celle-là, on peut pas. Ça, il faudra attendre d'avoir la carte d'Alemric, alias Otacon. Voilà. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'étais obligé de mettre le contenu en plus 18 pour pas me faire strike. C'est exactement ça. Ah, surtout dans cette version-là. Hein. Il y a quand même un soldat qui finit en kebab. Chose qui n'était pas dans l'original. D'ailleurs, chose qui est assez marrante, c'est que c'est censuré l'instant d'après. Là, dans la cinématique, on voit se faire découper en deux. Et l'instant d'après, on n'a pas de corps coupé en deux au sol. Ce qui, du coup, fait un faux raccord. Quand même bien revérifier que ce soit bien en plus 18. Ouais. J'ai mal au bras pour lui quand j'entends le craquement. Il n'empêche, quelle classe Grey Fox avec ses graphismes. Déjà que le personnage était quand même classe de base. Ah, par contre, il a souffert aussi. Camouflage optique. Hein. J'espère que tu as d'autres trucs. Ah, je suis pas retourné à l'armerie pour avoir le FAMAS. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas pensé à faire le tour. Bah tant pis, hein, c'est quand j'y retournerai pour Sniper Wolf. Non mais j'aime bien avoir tous les équipements au plus tôt en fait. Stealth camouflage? Who are you? Where is my friend? Where is my friend? What? What are you talking about? Voilà, du coup, ça rajoute une explication à pourquoi Otacon se pisse dessus. C'est pas mauvais non plus. Snake. Oui, mais You're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. I've removed all obstacles.
Now you and I will battle to the death. What do you want? Oh, I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy this moment. What's with these guys? It's like one of my Japanese animes. Come from another world to battle with you. What is it? Revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find respite. I will kill you, or you will kill me. It makes no difference. All right then. Watch from your box seat. I need that man. Keep your hands off. Keep your hands off him. Now, make me feel alive again. Alors déjà pour éviter de crever comme un con. Hop. Je vais essayer de... Merde. Ah, je voulais essayer de faire un truc mais putain je confonds les boutons. Voilà. C'est juste pour le lol. That's good. I will keep you. Merde, je sais pas ce que je voulais dire en fait. Come on, Grey Fox. Ah, doucement. Aïe aïe aïe, hop les. Il faut pas casser les super ordinateurs. Ça coûte cher, vois-tu. Ah putain, je croyais qu'il l'avait déjà pété cette vie. Oh putain, décidément. You break my balls. Ouais, bien sûr. Soi-disant, mon poing s'est arrêté devant son nez. Ah, c'est évident. Ah, mais ta sœur. Ouais, là, la roulade, ça lui a rien fait. Pff, il va se calmer, Ninja Warrior. Casse-toi. Casse-toi. Mais non, mais c'est pas vrai. Arrête de tricher, putain de ninja de merde. Et casse pas les PC, bordel de merde, ça coûte cher. Pars-toi. Aïe. Mais il est trop dur à trouver. Je ne sais absolument pas où il est. Ah merde. Je pensais que j'avais appuyé sur le bouton au bon moment. Mais... Ouais, bien sûr, il s'est déplacé alors que je l'avais vu où il était, ce connard. Non, il est pas là. Ah putain. Ah voilà, du coup il me fonce dessus. T'es un putain de tricheur, va te faire voir. Je t'ai vu. Et tu pourras pas dire le contraire.
I've been waiting for this pain. 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 D'accord. Normalement, il aurait dû se téléporter et m'esquiver, mais... That's right. No, that path. Do you remember Snake? The feel of battle, the clashing of bone and sinew. Ah, it's Picoum. That's good, Snake. Hurt me more. More. That's good, Snake. I'm a sadomasochist, the snake. Hurt me more. That's good, Snake. Hurt me more. Ah, là, il m'a eu. Moi aussi, je tue. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est un des rares changements pour les phases de gameplay. Hein. You remember me now? It can't be. You were killed in Zanzibar. Ça pourrait être rigolo si dans les futurs remakes, ils rajoutent le CQC, puisqu'à la fin, Snake il sait le faire. Not again. I'm losing myself. What's happening? Losing myself. Is it over? It's Picoum! Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. You yourself in Zanzibar land. Yes. He should have been killed, but he's still alive. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes. He started the gene therapy project. And where is he now?
He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar land. And that was Gray Fox? But he was already dead. Yes. But they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I've ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Gray Fox after that? The record said he died in an accident. I see. Ah, bonne nuit, But j'avais even pas vu if ton that message, ninja désolé. is Gray Fox, the Merci question et bonne is, nuit à toi. why? From what I could tell, he didn't know who he was. You're saying he's just living off his will to fight? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? I'd rather not, but maybe that's what he wants. Et si c'est ce qu'il veut, on va lui péter sa gueule. How long are you gonna stay in there? Huh? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Your uniform's different from theirs. You're the Metal Gear REX chief engineer, Hal Emmerich, right? You know me? I heard about you from Meryl. Oh. So you're here to rescue me? Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh. Well, at least you're not one of them. Are you hurt? I'm okay. I just twisted my ankle a little trying to get away. Well, if that's all, it's nothing to worry about. I want to ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles, only for defensive purposes, of course. Liar! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. Nuclear? What are you talking about? The terrorists are Je trouve que Christopher Randolph il est trop mollasson dans son interprétation de Tacon sur ce segment. Normalement, il devrait être affolé, mais bon. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong. I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on REX? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the President personally supervised the final assembly with the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed REX with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. A railgun? A railgun, you said? Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between Arms Tech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles?
But that's not all, I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon. They were using NOVA and NIF laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So, this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing? No. Damn! Damn! I'm such a fool. It's all my fault. The truth is, my grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father? He was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. God's got a sense of humor, all right. 3 generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. Surtout ton père était I taré. used to think that I could use science to help mankind. But in the end, I was the one being used. Using science for peace? That's only in anime. That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? Where on this base are they keeping it? Rex is in the underground maintenance base, Where's that? north of the communications tower. But it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the base's control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. I'll show you the way. On that leg of yours, you'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this. It's the same stealth technology as the Ninja. Foxhound was gonna use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Meryl to watch after you too. Meryl, the engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. Oh no! Damn, they spotted me! Meryl, what happened? Something's wrong. Mario! Did you hear something? Wasn't that some kind of music? What did she look T'as une like? bonne oreille, toi. She was wearing the same green uniform as the terrorists. If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh?
There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that? Don't be so dense. Here, use this security C'est card. sûr qu'il faut le supporter. It's security level 4. You're not in pain, are you? Huh? You feel okay? Nothing bothering you? Vous n'avez pas me rouler un What's patin, monsieur? wrong? You get all friendly all of a sudden. No, nothing. Just glad you're okay. You're strange. I'm a little nervous. Everyone else I've saved suddenly dies. You're bad luck. Forget it, Doctor. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. An otaku is a guy like me who likes Japanimation. Japan was the first country to successfully make bipedal robots. They're still the best in the field of robotics. And Japanese cartoons played some part in that? They did. I didn't get into science to make nuclear weapons, you know. Yeah, that's what all scientists say. I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Sounds like an excuse to me. You're right. We have to take responsibility. Science has progressed because there is war. And because of scientists' greed, weapons of mass destruction were born. But that's all over. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure, I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. I'm on frequency 141.12. See you later. À bientôt, le geek. Donc, du coup, au cas où, j'ai branché la deuxième manette pour le combat avec Mantis. Pour ne pas être embêté. Non, j'ai cru qu'on pouvait passer derrière les étagères, j'avais attends. C'est encore des trucs de FAMAS, ok. Bien, il joue à la GameCube. Oh mais le con, il a pété l'écran. Merde, je peux plus jouer. Normalement sur l'écran on voyait le menu justement de la GameCube. Alors, non, là j'ai déjà pris l'objet. D'ailleurs je vais faire une petite save au cas où. Alors. Snake, there's an old Chinese saying, a scholar who cherishes the love of comfort is not fit to be deemed a scholar. Einstein said it another way. He said that only a life lived for others is worth living. That's why I entered MIT instead of CMU or Princeton like my friends. I wanted to do applied physics, not just theoretical stuff. I wanted to make things for people. The Soliton radar system or the Codex system. I just wanted to make something that would be useful for people. I think that it was the same for Dr. Emmerich too. But he was used like a tool, used to make a horrible killing machine. Maybe it would be better if engineers like us just stopped making things. I don't know. No, you're wrong. There's at least one person whose life has gotten better as a result of your inventions. Me. Huh?
Without the codec, I wouldn't be able to talk to you like this. Thanks, Snake. Et sans le radar, je pourrais pas voir tous les abrutis dans quel sens ils vont. Ok. Maintenant, direction Mantes. Paris de psychopathe menti. Hop, on la boîte en carton, ça peut être utile. J'espère qu'il ait mis ces trucs-là à cet étage-là. Ça, c'est un bug de la console. Normalement, en tout cas, dans l'original, il n'y a pas cette musique-là. Freeze. No. J'avais dit de rester. Hop. Je sais pas si c'est... Ouais. Hop. Super. Utile. Je me suis juste baissé, il m'a pas vu. C'est un peu n'importe quoi, mais efficace. Ah putain, c'est déjà relevé elle. Non? Eh ouais, c'est déjà relevé. Pourriture, ça te mérite. Non mais attends, j'ai pas fait exprès de mettre dans un placard, j'y suis pour rien. Qu'est-ce qu'ils sont susceptibles? Regarde, incroyable. Oh, normalement j'ai pas eu de carte supplémentaire, si? Ah si. Je me rappelle pas qu'il m'ait donné une carte. De Otacon. Bon, j'ai pas suivi la cinématique à fond. Deuxième box. Coucou. Attends. Après c'est comme ça, bordel de merde. Dommage que ce soit sombre à ce point-là dans la capture, ça me rend fou. Don't move. That's the second time I've been able to sneak up on the legendary Solid Snake. You're Meryl? There's no way you could pass for a man for long. What do you mean?
Hey, men aren't allowed in here. Oula, ça c'est horrible. I had no idea you were so feminine. This is no c'est un peu time to mieux, try ça. and hit on me, Snake. Besides, it's a waste of time. When I joined up, they gave me psychotherapy to destroy my interest in men. Same smart mouth. You're Meryl, all right. Okay. Are you hurt? Not yet. After all, I was disguised as a genome soldier. So why'd you change? You'd be a lot better off dressed like one of them. I got tired of disguising myself. The truth is, the uniform smelled like blood. What's that mark? Huh? Oh, this? It's a paint tattoo. It's not real. I'm a fan of Foxhound way back, when guys like you and my uncle were in it. None of that gene therapy like there is today. You guys were real heroes. There are no heroes in war. All the Ça va heroes I t'enchouiller know mieux. are either dead or in prison. One or the other. But Snake, you're a hero, aren't you? I'm just a guy who can only find meaning on the battlefield. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. That's right. And you fight for the people. I've never fought for anyone but myself. I've got no purpose in life. No ultimate goal. Come on. It's only when I'm cheating death on the battlefield, the only time I feel truly alive. Seeing other people die makes you feel alive, huh? You can't stop loving war. Is it the same for all soldiers throughout history? Why didn't you contact me? My Kodak was broken. Is that all? Shouldn't you just be happy we met up like this? Anyway, how did you recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you got a great butt. Butt? Oh, I see. First it's my Bon, eyes, c'est comme now it's ça. my butt. C'est pas arrivé à un What's niveau. next? On the battlefield, you never think about what's next. So Snake, how are the negotiations going? No progress. Hop. So it's all up Laisse to la you, huh? cinématique. Je reviens, je crois que j'ai une mauvaise Somebody's surprise. gotta stop them from launching a nuclear missile. There are two ways. Either we destroy Metal Gear, or... We override the detonation code. You got the card keys from Baker? Card keys? You mean this? Where are the others? There should be 3 keys. This is all I've got. Where could the other 2 be? I have no idea, but they must be somewhere. If we can't find them, we'll have no choice but to destroy Metal Gear. I heard that Metal Gear is in an underground maintenance base to the north of here. Take me too. I know this place better than you do. You'll just slow me down. You don't have enough battle experience. I won't slow you down, I promise. And what if you do? Then you can shoot me. I don't like to waste bullets. Got it. I'll be careful. You know, I don't use makeup the way other women do. I hardly ever look at myself in the mirror. I've always despised that kind of woman. I've always dreamed of becoming a soldier. But I was wrong. It wasn't really my dream. My father, he was killed in action when I was younger. You wanted to follow in your father's footsteps?
Not really. I thought that if I became a soldier, I could understand him better. And so, you became a soldier. I thought I was, until today. But now I understand. The truth is, I was just afraid of looking at myself. Afraid of having to make my own decisions in life. But I'm not gonna lie to myself anymore. It's time I took a long, hard look at myself. I want to know who I am, what I'm capable of. I want to know why I've lived the way I've lived until now. I want to know... Take a good look. You won't be seeing mirrors for a while. There won't be any chances to wash your face either. Yeah. This isn't a training exercise. Our lives are riding on this. There are no heroes or heroines. You lose, you die a dog's death. Yeah. Is that FAMAS functional? Unfortunately, it's out of ammo. Where'd you get that Desert Eagle? I found it in the armory. It's a 50 caliber Action Express. There was a SOCOM pistol too, but I chose this. So I got a leftover, huh? Isn't that gun a little big for a girl? Now you treat me like a woman? Come on, use my 45. Listen, I've used a gun like this since I was 8 years old. I'm more comfortable with it than I am with a bra. If we're gonna go north, we'll have to go through the commander's room on this floor. The overland route is blocked by glaciers. The door to the commander's room is security level 5. This card will open it. It was inside the pocket of the uniform I was wearing. It looks like he must have been guarding someplace important. Okay, let's go. I know this place better than you. I'll be point man. Follow me. That's strange. There's no guard. What happened to the music? I'll keep a lookout. Make sure you're ready, okay? Alors, désolé, je vais vous demander un peu plus de temps parce que mon chat fait vraiment carnage. Donc, j'arrive dans un instant.
Snake, let's hurry up and go to the commander's room. De retour. Ouais, c'était vraiment le carnage absolu. En fait, d'un seul coup, elle s'est mise à vomir des boules de poils, mais avec tout ce qu'elle a bouffé ce soir, donc je vous raconte pas la catastrophe. Le problème, c'est que c'est pas le genre de truc qui se nettoie en 2 secondes et demie, donc c'est vraiment pas tombé au bon moment. Après, je sais que c'est pas sa faute, mais ça aurait été bien que ça tombe avant le live ou après le live. Non, c'est le genre de choses qu'on choisit pas. It's a good thing you hooked up with Meryl. You should have seen the Colonel. He doesn't like to let it show because he's the boss, but he was so happy he could barely contain himself. I'm glad to hear that. Là, avec le codec, je trouve que la couleur, elle est moche. Je vais la remodifier. Mais bon, c'est vrai que j'aurais aimé avoir une... Ouais, luxuriant, ça fait un peu trop. Vintage. Oh, vintage. On va essayer ça, tiens. Là, ça fait vraiment le vert du Metal Gear original. Après, faut voir in-game ce que ça donne. Talk to you later, Snake. Non, in-game, ça fait trop. In-game, ça fait beaucoup trop vert. Alors certes, hein, c'était relativement dans ces tons de couleur dans l'original, mais là, c'est un peu abusé. Hein. Hop. La tiède, c'est dans les tons rouges, rayon X. Ou le rayon X, c'est... Laisse tomber. Oh, c'est bien, mais c'est un peu fade. Lofi, non, Lofi, c'était immonde. Encre, c'est immonde. C'est dégradé, je crois qu'il était pas trop mal. Dégradé 1, dégradé. On va laisser dégradé 2. Hein. C'est dégradé 2. What can I do for you, Snake? Ouais, ça ira bien. Good luck, Snake. Ça ira bien. Ok. Bon là, du coup, Mary nous a filé son pass. Donc logiquement, on peut tout récupérer. On va quand même revérifier les casiers là. Bon, ration, je peux pas en porter plus. Famas, bah forcément, faudra que je le récupère. Tiens, avec quoi ça? Encore Famas, comme par hasard. Le pentazémine. PSG1, il faudra qu'on aille le récupérer. Ah, ici, on peut toujours pas ouvrir, donc faudra attendre de revenir. Et Sniper Wolf. D'accord. Le pousseur, c'était pas voulu. Ow! My head! Oh, it hurts! What's wrong? Don't come here, Snake! Are you okay? Là, j'avoue que le passage il est très abusé dans cette version.
Là, il est un peu exagéré, voilà, elle marche comme une débile et tout. Alors que dans l'original, c'est plus simple, quoi. Okay, let's go. Come on, Mr. Foxhound. The commander is waiting. Allez, monsieur Foxhound, le commandant nous attend. Là, pareil, il va y avoir une séquence assez psychédélique avec Psychomantis, qui n'existe bien sûr pas dans l'original. Par contre, un truc qui est pas mal, la vue subjective, qui est brouillée. Là, c'est un petit truc qui est inédit et un peu flippant. Mr. Kojima, you can breathe. Si au bout d'un moment quand même ça se déclenche tout seul, j'allais dire. Je la pousse pour rien. Do you like me? What the? What? Do you like me? Je dois avouer, quand j'ai vu cette version de la scène, j'ai trouvé un peu malaisante. Hold me, Snake. What's wrong? Hurry. Please, make love to me. Snake, I want you. Who's that? You don't like girls? Ah, merde. Tiens, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé où? Oh, j'ai fait bugger le jeu, je l'ai envoyé à 15 km. J'ai mis un coup de pied, je l'ai fait traverser la salle. Incroyable. Useless woman! Optic camouflage, huh? I hope that's not your only trick. You doubt my power. Now, I will show you why I am the most powerful practitioner of psychokinesis and telepathy in the world. No, there's no need for words, Snake. I am Psychomantis. That's right. This is no trick. It's true power. It's useless. I told you. I can read your every thought. You are a very methodical man. The type that always kicks his tires before he leaves. You are a highly skilled warrior, well suited to this stealth mission. You are extremely careful of traps.
You're either very cautious or you are a coward. Still don't believe me? Now I'll read more deeply into your soul. I see that you enjoy Nintendo games. You like action games? You've been playing Super Mario Sunshine, haven't you? Oh, so you've played Super Smash Bros. Melee before? You have not saved very often. Et là il le dit pas parce que je les ai vus sur une deuxième carte mémoire, mais normalement il dit aussi que oh, tu aimes les jeux Legend of Zelda. Et comme j'ai une deuxième carte mémoire, j'ai fait exprès de séparer les saves de Zelda sur la deuxième. I will show you my psychokinetic power. Put your controller on the floor. Put it down as flat as you can. That's good. Now, I will move your controller by the power of my will alone. What do you think now? Can you feel my power? The demonstration is over. Raison, blackout. Comme ça change de manette. La visée automatique est pas toujours. Oh. Oh putain, je paye tous ces objets. 40. J'avoue que ça aurait été plus pratique d'avoir le FAMAS. Ah. Ah, c'est inutile.
casse-pied. D'accord, maintenant il esquive à nouveau les... That's Psycho Mantis, former KGB psychic. He has powerful psychokinetic and telepathic abilities. After the collapse of the Soviet Union, he came to America looking for a job. He worked with the FBI on several cases as a psychic profiler. 5 years ago, he was working on the case of a multiple serial murderer, and he got too far into the killer's mind. As a result, he became just like the killer. So he was sort of infected by this serial murderer's thoughts? In any case, after that he became sort of a psychic spy working for the highest bidder. He traveled all around the world. That's when he was recruited by Foxhound. He can read people's minds. He knows every move that you're going to make. What should I do? I got no chance of beating him. There must be some way. He's a master at controlling people, Snake. Don't let him manipulate you. Là, je vois beaucoup de solutions. Il y a plus de munitions. C'est pas collé comme un con, Snake. Ouais, j'ai plus de munitions du tout, là, je suis coincé. Ah oui, c'est vrai qu'il est fait péter directement sans fleur. Ah, soi-disant, j'ai tué Meryl. Mythomane. Snake! Snake! Mythomane. Attaquer directement du coup avec 9. Bien sûr. À mon avis, même la vie, comme il y a 4 ports manettes sur la GameCube, il fallait changer régulièrement. Ça, je c'est un peu casse-pied. Parce que on m'expliquer pourquoi j'étais en face avant qu'il y ait le siège, je l'ai pas vu. Il est où?
D'accord. Et il faut encore que je débranche. Il a fallu que j'ai 4 manettes différentes direct. Continue même si. Et qu'on peut pas utiliser le subjectif parce que sinon il casse les pieds. Eh bah punaise. Pas triste. Ok, je voulais essayer de me... Ah putain, il va me casser les couilles encore en même temps. Voilà, je voulais juste que mon énergie se stabilise en vert. Et où lui? C'est où? Et où? Ah putain. Par contre, quand tu veux t'arrêtes de faire ça, tu peux juste te viser. Deux secondes. Ouais, bien sûr. Qui casse. Normalement, au bout d'un moment, il est censé arrêter de se téléporter toutes 5 minutes.
casse-pied. Quand t'es au pif. Ah merde, j'ai pas vu. C'est chiant de devoir se battre comme ça, putain. Du coup, je mets 10 ans alors que. Je suis en 2 secondes. Et merde. Ah, ça va, j'ai chopé. Ah, bien. Ah, par contre. Tes merdes, putain, tu te les gardes. Oh la punaise. Alléluia, comme on dit. Colonel, your niece is going to be okay. Thanks, Snake. I owe you one. Now that Mantis is beaten, Meryl's brainwashing should wear off, right, Naomi? Yes. But why did you go so far out of your way to save her? For Campbell's sake? Or maybe it's because you like her. I don't want to see any woman die right in front of me. Oh, really? Since when did anybody's death bother you so much? Naomi, it's true that Snake has killed a lot of people, but that does not mean he doesn't have a heart. It's okay, Colonel. She's right. A strong man doesn't need to read the future. He makes his own. Perhaps so, but I will read your future. To get to Metal Gear's underground maintenance base, you have to go through the hidden door. There's a hidden door behind the bookcase. The overland route. It's blocked by frozen glaciers. Go past the communication towers, then use the tower's walkway. Why are you telling me this? I can read people's minds. In my lifetime, I have read the pasts, presents, and futures of thousands upon thousands of men and women. Oh, gross. And each mind that I peered into was stuffed with the same single object of obsession. That selfish and atavistic desire to pass on one seed. It was enough to make me sick. Every living thing on this planet exists to mindlessly pass on their DNA. We're designed that way. And that is why there is war. But you are different. You're the same as us. We have no past, no future. We live in the moment. That's our only purpose. Humans weren't designed to bring each other happiness. From the moment we're thrown into this world,
We're fated to bring each other nothing but pain and misery. The first person whose mind I dove into was my father's. I saw nothing but disgust and hatred for me in his heart. My mother died in childbirth, and he despised me for it. I thought my father was going to kill me. That's when my future disappeared. I lost my past as well. When I came to, the village was engulfed in flames. Are you saying that you burned your village down to bury your past? I see that you have suffered the same trauma. We are truly the same, you and I. The world is a more interesting place with people like you in it. I never agreed with the boss's revolution. His dreams of world conquest do not interest me. I just wanted an excuse to kill as many people as I could. You monster. Let him talk. He doesn't have much time left. I've seen true evil, Snake. Seeing you calms my soul. You're like the boss. No, worse. Compared to you, I'm like a saint. I read her mind as well. Meryl's? I saw you there. You have a large place in her heart. A large place? And getting bigger. But I do not know if your futures lie together. I have a last request. What is it? My mask. Put it back on. Okay. Like this. Other people's thoughts force their way into my mind. Before I die, I want to be by myself. I want to be left alone in my own world. I'll open the door for you. If you want to find your future, go through that door. This is the first time I've ever used my power to help someone. Strange. Such a nostalgic feeling. Let's go, Meryl. I'm sorry. Meryl, How could I let Mantis control my mind like that? if you're going to doubt yourself, I'll leave you here. You're right. Don't regret your past. Learn from it. Regrets just make a person weaker. You're right. I'm sorry. I won't do it again. Snake, can I ask you something? More complaints? About what Mantis said. I was just wondering... What? What's the problem now? Oh, no. Nothing. So tell me, Snake, what's your name?
Your real name. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. How old are you? Old enough to know what death looks like. Any family? No, but I was raised by many people. Is there anyone you like? I've never been interested in anyone else's life. So you are all alone, just like Mantis said. Other people just complicate my life. I don't like to get involved. You're a sad, lonely man. Come on, let's go. Ah, ça y est, je reprends le contrôle du jeu. Hop. Regardez au prochain écran. Could there be wolves in here? Wolf dogs. Half wolf, half husky. How do you know so much? I ride dog sleds. I'm a musher. I'll take point. Snake, you follow me. Donc, si j'avais pensé à récupérer les lunettes infrarouges, ce serait beaucoup moins sombre. Mais bon, je pourrais récupérer que plus. Snake, your soliton radar. I know. I can't use it in a narrow space like this, right? Right, I'm sorry. No reason to apologize. Even the greatest masterpiece has its flaws. Mei Ling, how did you get into this line of work? The truth is, I always wanted to become a fighter pilot. I fell in love with jets watching them in the movies. You'd be surprised how many people say the same thing. But I didn't want to kill people. That's when I heard that the US Air Force needed people to do BDAs, battle damage assessments. Those are the guys whose job it is to confirm how successful a bombing run was. Yeah, so I started to do research into aerial photography and air intelligence. I made it my major. But there are no pilots who only do BDAs. That's right. By the time I learned that, I was already an expert in my field. Too bad. Ouais, sauf qu'à la base, j'aurais voulu qu'il le vise. J'ai pas. Snake, what's wrong? I thought you were good with dogs. Et c'est eux qui sont méchants avec moi. Ah, elle est là. Bon, bah on va s'arrêter là pour ce soir. Alors, désolé pour le petit problème tout à l'heure qui était absolument pas prévu et qui m'a un petit peu gâché le live, dommage. Les aléas du direct, malheureusement. Un inconvénient. Bon, je suis désolé aussi de ne pas avoir un réglage beaucoup plus performant pour que le jeu soit clair. Là, j'avoue que le côté très sombre de l'image GameCube est un petit peu casse-pied. Surtout que les jeux d'avant, on pouvait pas régler la luminosité directement dans le jeu. Fallait régler sa télé et point barre, quoi.
J'espère que ça vous a quand même plu et que vous avez pu suivre un maximum d'actions. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Metal Gear Solid The Twin Snakes. Demain, lundi, donc on reprend Buffy contre les vampires et Naruto Rise of a Ninja. Donc je pense que Buffy, cette fois-ci, on va enfin voir la fin du jeu, parce qu'on a quand même pas mal bien avancé au précédent live après avoir tout rattrapé le retard dû au mode normal. Et pour Naruto, là on va rentrer dans la forêt de la mort. Je pense qu'à mon avis, Naruto peut-être encore un live supplémentaire pour l'histoire. Après les à côté, je sais pas, je verrai si je fais tirer. En tout cas, merci encore. N'hésitez pas à regarder les rediffusions aussi bien sur Twitch que sur YouTube, parce que sur YouTube, vous pouvez voir l'intégralité de mes lives depuis le début de mes streams depuis mi-mars. Et vous avez aussi mon Instagram pour l'envers du décor de la chaîne et mon TikTok pour voir les temps forts. Vous pouvez voir aussi sur Twitch, hein, mais ça c'est selon ce que vous préférez. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Merci d'avoir suivi le live. Ciao ciao.